asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu nuyuwaat leen ak bu baax a baax rek si Gambian Talents TV am kontaan ak mbégte rek toogalaat leen fii comme ni ñu ko dee defee every Tuesday ak every Thursday si seen biir Gambia show ñu waxtaanee mbiri réew mi waaye balaa ñoo dem rek dinañ nuyu képp ki nga xamante ne rek yaa ngi si biir réew mi ak si biti di ñu seetaan ñu ngi laa nuyu bu baax a baax ñi nekk ci lali lopitaan yi saa yu nekk duñ leen fàtte di leen ñaanal yàlla may leen wér ñu delluwaat seen njaboot ñi nekk ci kaso yi ñaanal leen yàlla génne leen fa ñu delluwaat seen normal activity ndaxte foofu jombut kenn waaye di si bàyyi xel daf si am solo lool kon kaatong ba koy na Gambia wërngal képp fépp fu waaye munti nekk rek ñu ngi laay nuyu bu baax a baax di la dalalaat di leen wax ne happy new year bu baax a baax ndaxte bu new year bi liyee ba léegi defaaguñ biir Gambia bi mooy first biir Gambia si new years bi di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ñaan ci réew mi jàmm ndax si biir jàmm si la ñëpp xaj si la liggéey mun a am si la lu baree bari mun a am kon ñu ngi ñaan si réew mi jàmm waaye ñaan réew mu dem si kanam réew mi yokkute réew mu am tranquille ak réew bi nga xamante ne dinañ gis développement ak more success ndaxte Gambia soxla nañ loolu si jamono buñ toll nii waaye di leen ñaanal jàmm ak salaam lu baree bari di leen dalal si seen biir Gambia show nga xamante ne every Tuesday ak Thursday dinañ dalal ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na si lu ñuy dem wala concerned citizen lañ wala ay doomi réew mi lañ ñu ñëw waxtaanee yëfi réew mi ndaxte saa su ne li ma dee wax rek ñàkk waxtaan dafay indi réeroo te ab réew dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo moo tax saa su ne rek dañuy bëgg a di waxtaanee yëfi réew mi suñ waxtaanee rek dinañ am direction te dinañ am solution to our problem parce que xam nañ di root cause of our problems already kon ñu waxtaanee solution si dina am solo lool bu baax a baax tey nag ma dalal fi ki nga xamante ne mooy Hon.Madi Ceesay Serekunda West tey moom laa fi am si studio bi ak ki nga xamante ne mooy Hon.Alhagie Mbowe Upper Saloum ñu dalal leen fi rek mu nekk lu am solo am mbégte ak kontaante dalal leen fi ñoom ñi nga xamante ne si léegi député yi nekk ay ñu tollu jamono bi nga xamante ne nag si réew mi ku ne xam na ne depuis last year 3 months ago draft constitution bi indi woon nañ ko askan gi di si waxtaane waaye nag ak lu munti xew rek ñoom ñi nga xamante ne ñooy député yi ñoo am di final say ñooy jël décision bi su ko defee ñu seet li nga xamante ne moo gën si Gambien si ndaxte réew munta dem without constitution ndaxte réew téere réew mi foofu la ñuy xoolee yan sarta la ñuy tëral pour doxalee ko réew mi ak yóbbee ko réew mi kon loolu dafa am solo lool moo tax nag tey waxtaan bi dinañ ko tënk si yooyu ak seen yeneen développement yi nga xamante ne dinañ ko def honorable Human Rights Commission bi moo nekk chairman bi so dinañ waxtaanee yu baree bari ci biir programme bi yéen a ñoo seetaan live si Gambian Talents TV jërë ngeen jëf honorable ngeen kontaan ma nuyu la looy wax soose wala olof loo bëgg rek man kay mun naa la ko olof mun naa la ko soose honorable Mbowe ak moom dagut soose soo léegi man maa ko dimbale nga moy la ko ok programme ta man ka nga sura ka ko inde nga ni kala ko nyako mbake la sura ka ko nga ki sura ka ngoti rek bari man ko nga no ya moy le de bodo nyanya muri la ko ñum bodo ñum bana yo ala noto ok we can do it léegi nangu nañ mun nañu jël wolof rek wa ka man dina jéem fay naa la Ramatulaay kontaan naa trop pour fekkee ñëw bokk si programme bi comme ni nga ko waxee tamit foog naa kon man ak suma collègue honorable Mbowe ñu ngi bokk si nga xam ne day lucky parce que nga ne lii mooy first time encore door in 2025 waaw so ñuy ñaan rest of the at bi mu jaama gën a bari yàlla may ñu wërsëg ñu di suñu fan barkel seen radio seen Gambian Talents also su ko defee yokkute am réew mi mën a njëriñ Honorable Ceesay su ma la waxee honorable jobaata tamit bul amul benn problème parce que ñaari maadi yi dama leen dee jaxase amul benn problème ma leeral ko depuis léegi honorable Mbowe mu nuyu la rek bàyyi la nga nuyuwante ak askan waaw ñu ngi lay fay Ramatulaay and di nuyu waa kër gi yëpp ci kaw ba ci suuf di nuyu ñu ñuy seetaan di also nuyu suma collègue Madi muy suma mag suma yëpp di waxtam ñuy seetaan yëpp ne happy new year ñaanal réew mi ñaanal ñuy seetaan di ñaanal seen soppa itam yàlla def jàmm si réew mi ñun ñëpp ñu dund ko so ñu am at yu bëri yu nga xam ne nii yokkute dinañ ko gis si réew mi jàmm dinañ ko gis si réew mi ba pare fu ñu soxla pour réew mi dem fa
yàlla jàppale ñu loolu am incha allah. amiin yaa rabbi defal ñu koy ñun ñëpp ndaxte si loolu la yu bari mun a xew. bala ñoo dem rek sax kii mi ngi wax fii kii mi ngi wax fële ñoom docteur Ismaila Ceesay Essa Faal ak yooyu noonu te politique ni ma ko xamee utee gis-gis la rek waaye ñëpp benn direction bi leen jëmale ñëpp Gambia moo leen soxal pour Gambia jëm si kanam wax ju ñaaw taxul ñu ne politique xasante taxul ñu ne politique mooy ngeen boo ute xalaat ku ne di xalaat lu baax si réew mi si government bi di defee fële opposition bi di defee fële waaye si jamono buñ toll nii gis nañ ne affaire baa ngi saf bi bugg a dee su ñëwee si social media yi radio yi moom la ñoo waxtaanee everywhere si réew mi moom la ñoo waxtaanee Hon.Madi nga yàgg ci politique ndaxte yow suñu wax politique si réew mi fii yow yàgg nga si bu baax a baax depuis si UDP bu njëkk ba tey naka nga gisee jamono ji politique gi réew mi ak nu mu nekk di demee ndax lii dina dimbale réew mi as ñun fuñ bugg a dem ndaxte lu bare bare mu ngi des gannaaw. xanaa ñu bàyyi xel rek parce que li nga wax rek politique moom dëgg la ñëpp mënut a bokk benn parti waaye ñu ñëpp benn réew mi lañ bokk so da ngaa gis ne parti bu nekk jàmm rek la ene réew mi so su fekkee ne supporter si tamit xam ne loolu xam na weda yow yaa ngi NPP o yaa ngi UDP o yaa ngi NRP o yaa ngi doy waaye parti yooyu yëpp Gambie moo leen tax a jóg te lépp lu ñoo def dañ bëgg a Gambie dem kanam kon bu boobaa waxtaan boobu waxtaan bi warta ñaaw sànni wante xarit moom waru faa bokka yow indi sax xalaat bu rafet rek li ñoo wax si anglais rek politique of issues not politics of personalities waaw kii nii la déedéet nañ teg loolu boor waaye yow politicien bi ak yow political party bi yow lan nga indil pour Gambie dem kanam tegal loolu si kaw table bi ñu waxtaane loolu rek ñu bàyyi di yeneen wax yoo xam ne wax yu ñaaw lañ loolu du ñu yóbbu fenn bu fekkee ne mag yi njiiti parti yi jël nañ loolu yaakaar naa ne ñi leen support ñoom tamit dinañ toppa benn yoon boobu su ko defee suñ politique bi dafa nekk decent politique boo xam ne du nekk politique boo xam ne sànn wante xeer la wante saagante ak yooyu yëpp dinañ foofu mun nañ koo génnee ñu indi issues rek li mun a yóbbu Gambie rek ku nekk rek man su ma toogee lii laay def nga wax nit ñi naka nga koo defee loolu foogee suñ ko defee loolu su fekkee jël na political debate bi su demee noonu kanam rek la ñoo dem ba pare kenn du sikka sa morom si dara loolu rek moo ñu mën a yóbbu kanam waaye su fekkee ne def nañ ko leneen nag liñ dee gis yeneen réew mi loolu mooy ñoo fi te ñaanuñu yàlla loolu ñoo fi because su fekkee ne Gambie bi ñi nga xamante ne ñooñu lañ wax ne de noo bugg wel comme nu ko ne gars yi di waxee ñu nga xamante ne ñoo jàng ñu nga xamante ne ñoom la young ones si nga xam ne ñooñu la réew mi yaakaaroon pour ñu jiite wala pour ñu nekk ci place yi nga xamante ne dinañ doxal réew mi si kanam ñoom ñoo nekk di def façon nii ndax gis nañ Gambia feneen si next level ndaxte definitely réew mi fu mu nekk nii ku ne gis na réew mi nu moo demee dunday seer nañ bugga nañ faj amut ak yeneen ñu waroon a try ñu things ak yeneen rara na ñuy defante saaga wante fële xasante fële ndax ñu ngi si right direction tamit am na yeneen sections yoo xam ne ñu ngi si Gambia ñooñu tamit waruñoo toog rek folli seen loxo yi rek di seetaan politiciens si mooy the religious section Gambia réew diine la mooy chrétien mooy muslim si ñoom tam war nañoo use seen podium si church yi si jumaa yi ñuy preach dëkkandoor ñuy preach wax dëgga ñuy preach wax yu ñaaw yi su ko defee dañoo mën a yóbbu yi political players yi dinañ leen mën a guide waaye bu fekkee ne ñoom ñu toog rek nañ leen bàyyi mun na am dinañ àgg foo xam ne ñoom duñ am jot pour dem si seen cooji si o am dem si seen jumaa yi so balaa ñu àgg foofu nag ñoom tamit war nañoo bokk because yëfi politique yëfi réew la ñëpp a war a bokk moo xam religious people la ñu politicians lañ civil society lañ ñëpp nañ bokk rek jéem a tete ñi nekk si play bi ñu mun a dem fair play ñu mun a suñu politique ñu politique ak mandute su ko defee réew mi ñu gën a am peace parce que Gambie peace rek lañ ñu xamee so loolu nag li ko war a yaax nag moom kenn war a toog nga seetaan loolu so loolu tam maa ngi sas de religious section tamit ñu bokk si waxtaan bi buñ ko bàyyee si politiciens si kese buñ gisee ne wax baa ngi dem naka su noonu rek nañ use seen membre yi ak seen church si ñu preach to the congregations because gis nga Gambians yi dañ dee dégul trop si seen religious leaders yi
niñ dee dégluwee seen politicien tamit noonu lañ dee dégluwee seen religious leaders yi te religious leaders am nañ plateforme bu rëy maay church yi si congregation si bu nekk is the people am na ñooñu dañ leen dee déglu bu baax a baax so ñoom tam war nañoo nekk a key player in the field. thank you very much foog naa ne wax jee fi nekk rek waaye ñu bëgg nañoo gis Gambia si beneen level ndaxte su Gambia demee si kanam ñun ñëpp dinañ si gis suñ boppa parce que yaa xam yaa ngi si government bi wala nekkuloo si government bi ñun ñëpp a yëg réew mi naka la nekk di demee nii jamono ji ñu gis affaire si yow luy sa teeg si mbiri rek ndaxte man dama ne ndax tamit suñ political leaders yi ñoom tamit ndax amuñ si rôle bu nga xamante ne war nañ ko see play ñoom tamit. waaw d'accord gos fuñ toll nii ci Gambia ci mbiri politique buñ fàtte itam ne dafa nekk loo xam ne ni Gambie dañ ko namoon mooy wax te doo am leen looy ragal Gambie dafa namoon loolu parce que fu ñu jógee ak fu ñu nekk léegi du benn ama fu ñu jógee da nga wax di geesu sax seet ndax am na ko maa dégg wala am na ko maa dégg ndax am na ko maa dégg loolu nag amul fii fu ñu toll nii so moo tax na léegi ku nekk jóg wax lu la neex waaye itam wax lu la neex na nekk wax ju defer na nekk wax joo xam ne itam du yàq te loolu man si ma gëm-gëm mooy dafa am ñaari place yu nga xam ne nii dañ ko war a bàyyi xel benn mooy njiiti politique si fii parti boo gis am na ko jiite te da ngay njaboot nga am njaboot yooyu nag foo jaar di leen bàyyi xel seen wax ak seen jëf parce que léegoo-léeg nga am njaboot goo xam ne nii wax dëgg yàlla comme ni ñu ooyee black sheep in the family waaw mën nañoo toog wax lu nga xam ne ni mën naa tas réew loolu yëpp ñu nga xam ne ñoo jiite politique yooyu war nañ ko di ko bàyyi xel war nañ di ñaax seen njaboot lu ñoo nekk di wax na nekk lu nga xam ne dafay defar wax luy defar moo gën wax lu nga xam ne dafay yàq bu ñëwee itam comme honorable wax tam si affaire yi suñu jiite diine itam am nañ ci taxawaay bu bëri ci loolu waaye itam dafa war nekk yëpp ñu def ko ci yoon parce que itam wax dëgg yàlla boo leen bàyyi xel ñoom seen liggéey ci réew mi muy jullit muy chrétien ñun yàlla moo ñu boole ñu nekk benn fii so ku ci nekk am nga plateforme yooyu waxee yooyu yëpp luñ ci war a di wax ak di gën di ñaax nit ñi not only yëfi diine ji waaye itam boo bàyyi xel jàmm ak di wax jàmm di ko jëfee parce que man dama gëm ne ku bëgg a jàmm di nga ko dox ku bëgg a jàmm tam di nga nekk di ko wax di ko jëfoo so kon suñ njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci diine yi itam ñu ngi leen di ñaax ñu gën di pousse di gën di waar askan wi ci bennoo ci jàmmoo ak itam di wax dëgg parce que foo toll nii right now daanaka dafa mel ni comme lu nit waaye wax da ngay wax ñu ne waa dëggal li fekk itam xamuloo beneen boor bi lan la so moo tax wax ju nekk foo jaar nga jàng wax boobu lan moo nekk lan moo ko solo lu ci wax nga mën a understand parce que Madi mun naa toog rek wax dara xamuloo Madi fu may waxee nga jël ñu ne Madi mu ne lii Madi mu ne Madi fekk itam Madi am na leneen lu mu wax lu ute yow li nga wax sax du benn dañoo jëlee tuuti li Madi wax 5 minutes mu jël benn 5 secondes ne Madi mu ne lii fekk itam Madi lu mu wax am na contexte am na fu mu ko jëlee am na fu mu ko tegoon so loolu yëpp nañ bàyyi di jël yenn wax yàkkamti waaw ne because news nga bëgg a dem di ko def pour yàq tuuti nit wala di yàq jàmbur te kii fii koo gis da nga am njaboot soo ma waxee lu ñaaw maa am njaboot su ma njaboot mën naa ñëw wax la tamit lu ñaaw wala wax sa kilifa lu ñaaw so waaye Gambie loolu moo fi xajut lu fi xaj la mooy jàmmalante di xam ne daal réew mi ak ñëpp ñu koy ut ku ci nekk gisuma kenn ko xam ne ni daal looy ut pour yàq réew mi la man gisuma loolu waaye nag lu am solo mooy naka lañ ko defee ak kañ la loolu yëpp moom ci loxo yàlla la des waaye nag tam mën nañ ko def ba mu gën a rafet mooy ñu gën di wax luy bennalu nit ñi luy indi jàmm ci réew mi daal man ci li ma gis mooy lu mu gën a am solo loolu am na solo ndaxte lu ñu wax ne démocratie lañ am but democracy goes along with responsibility te was not served in a silver plate comme nu ko dee gars yi di waxee affaire bi moom neex na parce que politique bi foog ñu wax kii wax jox fii parce que ñi nga xamante ne ñooy opposition bi ñoom ñooy hold accountable government bi pour ñu nekk si right track beeg yooyu noonu waaye tamit opposition bi tam am nañ cër bu nga xam ne si dëkk bi ñoom tamit war nañoo yóbbu seetlu yóbbu dëkk bi si kanam loolu am na solo ñu duggal si draft bi mu nekk li nga xamante ne indi woon nañ draft 2020 mu nekkoon coow lu bari xaalis bu bari dugga si koppari réew mi far draft bi ñëw jàlla coow li bari xas nañ si National Assembly members si am na ñu nga xamante ne si lañ leen ñëw ñoom Hon.Madi moom ñoom dañ votoon pour draft bi mu jàlla aku remember that ñoom dañ votoon pour draft bi mu jàlla loolu jàllut coow li bari Gambien si gis ne ñi nga xamante ne ñooy pencum ndawi réew mi defuñ lu leen war dañ fail Gambien si juuto political affiliation wala leneen ak leneen waaye after loolu ñu nekk di dem
ndaxte réew bu nekk nit nga constitution bu mun a guide réew mi ndaxte soo xoolee ñun ba léegi 1997 constitution bi moo fi nekk di am so 2024 bi nag ñu indiwaat beneen draft ñii tuddee ko Barrow draft ñii tuddee ko Sosolaaso draft ñii tuddee ko façon tur bu nekk ne ñoom ñi nga xamante ne ñooy government bi ak cabinetam bi ñoom ñoo dem tànn seet yu leen neex yu nga xamante ne féebo na leen ñu def ko coow li bari woon lool fekk eggut si pencum ndawi réew mi ndaxte yéen a amee di final say waaye this time Hon.Madi dañ gis ne ñi nga xam ne ñu UN dugal nañ si seen loxo ak yeneen civil society groups ak yooyu noonu ñu ngi gis some of these billboards ñu ngi wax ne please pass the bill with amendment mu nekk li nga xamante ne am na yéen ñenn si yéen ñu ma dégga ne loolu yëfi hypocrite la yëfi naafeexa la neexut leen ndaxte yéen ñoom lu tax 2020 draft bi ñoom dugaluñ si woon seen loxo this time ñu bugg a ñëw dugal si seen loxo kon am na interest behind it so what is your take on this new draft parce que def ngeen first reading bi mu ngee ñëw si second reading bi mu nga xamante ne foofu mooy final thing bi seet loolee naa def fi mu nekk di Gambia yëpp yéen la ñuy xool jërëjëf Ramatoulaye dëgg la moom mooy di hottest cake boo xam ne suñu plate fi mu nekk nii session bi incha allah match dañoo start session bi te xam naa second reading mi daal foog ñu programme ko si session bii nii te second reading si bill bu munta nekk it's a very important stage parce que stage boobu la mun a jaala o mu ñàkk a jaala léegi mun naa jaala foofu mu dem si third reading bi mu ñàkk a jaala waaye nag second reading moom ak bill bu munta nekk it's a very crucial stage waaye man su ma teg si 2024 draft bi yàgg naa di ko wax waaye balaa maa dugg si loolu maa ngi woon Kër Fatou lu yàggut noonu bi ma tàmbalee suma wax dama am disappointment bu rëy si UNDP ak civil society yoo xam ne ñoo joxante loxo di binda fu nekk si billboard yi di appeal si parliamentarians yi pour ñu pass bill bi ak amendment so si waxtaan boobu dama ne is either ñoom xamuñ procedures in the parliament or dañ ko xam ñu ignore ko rek parce que soo ne amendment boobu dafa nekk bill bi suñ ko débatté bi pare dafay jàlla ñu dem si committee of whole house mooy bu speaker bi di waaja toog si suuf léegi du nekkaati parliamentary session boobu waaye dafa nekk committee session foofu la ñoo mun a def suñu amendment si ni te foofu loo bugg a propose pour nga wecci ko si bill bi dafa nekk simple majority te li ma wax fale rek mooy te procédure boobu ñun mi ngeen xam ne ñoo nekk on the minority side dañ trop sagut ñi nekk si majority side bi parce que yëfi naxante moo fa dee nekk te li ma ko gisee parewuñ pour ñu nax ñu beneen yoon parce que suñ ko bàyyee ñu dem si committee of whole house lépp luñ bugg a def foofu duñ ko nangu parce que foofu majorité la rek te moo ñooñu ëppa waaw am na ñi nga wax ne waaw ñu ne waaw ba tey nag suñ defee loolu yëpp buñ demee si final reading bi boobu is asking for 3/4 waaw ma ne balaa ñoo àgga foofu waaye na em fii rek comme que fii naxaate moo faa nekk kon léegi na jeex fii rek benn yoon mu bañ a dem fale parce que gis nañ ko yéen ci bëri dafa am bill CFA ñëw ñu am différence ak ñoom ñu ne ok nañ dem suñ demee si committee of whole ñu adjust ko waaye luñ propose suñ ko proposé suñ bañee rek speaker tamit li mu mun a def rek mooy def ko to vote te bu boobaa dañ ñoo doon ñoom ñu ngi am moo so therefore loolu la waaye the whole process dama ko fault cabinet biñ toogee ñu jël draft jël yeneen si 2020 draft bi boo xam ne moo amoon wider consultation léegi buñ ko seetee ñu use that as a working document ñu extract si 2024 draft bi am yoo xam ne ñu woon si 2020 draft bi génnew nañ ko si 2020 draft bi ñu jël ko dugal ko si 2024 draft bi am na ñoo xam ne tamit ñu ngi fa accept ko am na ñoo xam ne daal nekkuñ fa ñu delluwaat ko for exemple
yëfi nomination of 5 members by the president 2020 daf ko génne waaye ñoom cabinet toog nañ dugal nañ ko foofu te loi boobu emu si ne rek mu tànn 5 waaye loi bi dafa continuer du wax ne si 5 yooyu si ngay tànn speaker ak deputy speaker man dama struggle pour nekk député Serekunda West honorable Mbowe dafa struggle nekk député Fale léegi ñoo tànn ñooñu amuñ benn constituency président mooy seen constituency parce que moo leen tànn dafa mel ni koo xam ne 20 junni nit sànni lañ ko carte pour mu nekk député nga jël juróom yu mel yooyu boole leen jox benn nit doole mu tànn juróomi député te nga xam ne yeneen gox yi doo avoir 40,000 votes some 20,000 votes waaye président kenn rek moom mun naa boole juróom yooyu mu tànn ko mel ni président kenn mu am almost a power of 100,000 voters loolu xel mënu koo jàppa ba pare mu ne si yooyu tamit foog nga jël si njiiti parlement bi moo ñoo ëpp salary moo ñoo ëpp all the facilities everything loo xalaat rek ñoo waaw léegi façon loi boobu man loolu mënuma ànd ak loi boobu loolu benn la si draft bi ni am na yeneen clauses yoo xam ne ñu ngi si 2020 ñu génnee boobu ñu 2020 génnee ko ñu indi ko foofu mooy sooy tànn ay borom nomba tànka yéene si réew mi yu demee ni inspector general of police chief justice accountant general yooyu place yu mag yooyu nga xam ne liggéey boobu dafa laajte borom mu am security of position mu xam ne kii su ma defee lii su dee yoon la kenn mënu maa daaxa du ree rek damaa def li neexut diw rek mu daaxa ma loolu tamit ñu delawaat ko foofu so loolu yëpp boo ko boolee taana man mënu maa support 2024 draft ba pare third point bi mu bëgg a bi ma wax all along ñoom biñ demee ba nga xam ne daal extract nañ draft nañ luy 2024 bill draft bi li gënoon te mun a ànd ak yoon balaa ñu koo gaset ñu jël loolu sànni ko si askan wi ne la lii lañ propose lan mooy seen xalaat balaa ñu finalize ko because gis nañ even CRC 2020 draft boo xam ne def nañ si xaalis bu bëri te wóor na réew mi yëpp biñ paree first draft bi dañ ko throw back to the people mu ngi ne loolu leen si xalaat nit ñi jóg because ama nit rek foo nga am ay mistake yooyu so biñ seetee nit ñi indi other points ñu accommodate some of them at least mu tane waaye bii ñoom biñ defee loolu straight gaset ko straight si parlement bi léegi loolu tax ku nekk mu ngi wax les seen wax yi yëpp du am njëriñ parce que du mën a dugg si bill bi. honorable Halifa Sallah mu ne dañ ko war a gasetaat dañ ko war a. waaw de ku def di waaw mënoon nañoo def loolu witoo ko sànni ko askan bi ni ñuy jël seen xalaat loolu mooy suma position. comme que suma collègue fii waaye ñetti points yi tax na man mënuma support bi. honorable Mbowe ba léegi si constitution bi la. yow moom foog naa ne last time bi coow li daloon na la. parce que ñu taxoon constitution bi jàllut moom député yu dégg nañ lu nekk this time tamit ñu gis ne askan bi majority of the askan lu ñu wax mooy constitution bi bu mu jàll parce que nekkut lu nga xamante ne dina féebo Gambian si dañ ko def pour lu féebo président bi ak cabinet am bi so yoo xam naa ne nag yéen ak société Barrow man société ñëpp la nekk société Gambie ñëpp la nekk balal de société Gambie la nekk loolu la waaw yéen a MP NRP te yéen a amee majorité bi exactly all right lan mooy sa stand si constitution bi bi ak naka nga ko gisee ak foog nga ne bi is the best constitution for Gambia waaw first fu ñu jaar xool mooy Gambia lan lañ soxla si constitution loolu moo nekk lu gën a important lan la nit ñi di ut si constitution lan la soo laajee di Afrique Gambien nga génn ci mbir mi laaj ko Afrique Gambien nga ne waaw yéen constitution bu lan ngeen soxla koo laaj di la romb 5 points du ko romb so leneen yu des yëpp ay is like call good to have xam ne baax na pour mu nekk fa now soo xoolee constitution lu bëri na xeex mooy pour bañ dictatorship par exemple bañ too much to give too much power to the executive xam ne mun naa turn to be a dictator loolu that's one of the key areas beneen bi nit ñi ñu ne waaw léegi soo amee 5-year term of a president bu mu romba ñaar then beneen bi ñu ne tam nañ make sure tam ne 50+1 mooy ne majority of the people nañ la votal because soo bàyyi xel 2017 loolu amutoon Barrow bu ngi amoon 43% if I remember correctly loolu majority bi du ñoo ko sànni loon carte which means the first 5 years of Barrow nekk the president of the Gambia waaye ne majority of the Gambian
sànni ko carte pour mu nekk président which man loolu ànd naa ci loolu léegi beneen point bi lan la mooy doole ju nga xam ne nii executive daf ko bëgg a jox boppam nga wàññi doole jooju loolu mooy indi the balance of power between the three arms of the state mooy the parliament the executive and the legislature so soo balancé di power si rek da ngeen ne lu bëri executive bu bëgg a def parlement dañoo non mënoo def lii bu ñu demee ci code bi ne ko non ñii loi bi di la wax lii la ñoo def soo xoolee di 2024 draft bi I can tell you 80% plus moo jógee ci 2020 draft bi 80% plus ak laa ci teg léegi man li ma ko gisee mooy man dama ko divide into 4 areas benn bi mooy 2020 draft bu ñu njëkkoon a am. alright bala ngaa dem. are you in for this 2024 draft? with amendments. with amendments waaw lu fa nekk yëpp du parce que soo bàyyi xel man 2020 li ma waxoon. still now am na lu si ëpp ba léegi mu ngi ci biir. one is about the judiciary. beneen bi is about the legality of the constitution of kañ nga ko mën a challenge in any court. The other one was about the retroactive clause yooyu ba léegi mu ngi ci constitution bii 2024 draft ba léegi mu fa so which means man 2020 fu ma taxawoon ba léegi lu fa wàññeeku tuuti rek la. lu ci ëpp doole ba léegi mu ngi ci biir. waaw. all right time bi nii gis nga ne constitution bi yéen ñi nga xamante ne yéen ay député yéen lañ si yaakaar te biñ koy wax ñu baree ngee wax ne amu doon consultation ñii ñu ne yeguñ ko démba dégg nga ki nga xamante ne mooy honorable Halifa Sallah lam lañ wax mu ne constitution bi ñu ko war a yóbbuwaat ñu gasetaat ko su ko defee jox ko askan bi ñu seet lan nga xamante ne moo gën ci Gambien si ñu indiwaat ko so yéen député yi jamono ji nii ñu gis ne yu bare bare ñu ngi fa tudda nañ ko su ñëwee si wàllum jàng bi ak su ñëwee si wàllum affaire yi ñu ne ministre sooy duga mun ngaa wane sa asset si li nga am waaye sooy génn doo ko wane something like that is not transparency ba pare gis nañ ñu bari wax nañ ne this constitution will lead to dictatorship ndaxte powers yu bari yi nga xamante ne jox na ko cabinet bi ak président non ku wax lu maybe da nga gis nañ taal wax na ko non moom waaye itam suy wax loolu nawa loolu ban section of the draft 2024 mooy wane la mun na lead to dictatorship dañoo nekk di wax ne waaye kenn du la wax section bi lu xew mooy dictatorship lan moo ko indi mooy too much powers comme li ma waxoon of the executive one constitution draft bi 2024 ak 20 mu la wax ne parliament cannot pass a law that would create a one party state foofu la dictatorship commencé number two mooy la parliament mënut a pass a law that would create one religion state the parliament also mënut a change any law to make Gambia like an Islamic state for example gis nga dictatorship Yahya Jammeh mooy def Gambia Islamic state was it not against the constitution 1997 constitution it was against the 1997 constitution foofu la utee nag am na dictatorship am na yoo xam ne di ko teg ci loi dafa toog def lu ko neex loolu tegul ko fenn tegul ci benn loi so tu foog ne nga foog ne 2024 nata ni dégg non d'accord ma ci loolu parce que mënu ma wax benn section in the draft constitution bu la mën a wan ne lii dafa lead to dictatorship lu ñuy def mooy dañoo def lu leen neex wax lu leen neex waaye suñ leen joxee more powers ñu dem ba nga xamante ne affaire si overcome nañu ndaxte soo xoolee Yahya Jammeh dictatorship am bi nit yi ñoo ko propose daanaka mu jël ko because bi mu toogee waa Banjul Muslim elders bi ñu demee State House dañ ne ko as long as yaa ngi ñoo may jaama mun nga fee rule ba ilaa yow mi diin understand ñu dem ba yàgga jox ko ay tur yeneen ak nga foofu teguñ ko ci loi muy làmbati nga loolu nekk ci constitution yu bari yum daan def tegut ko ci loi waaye ñun soo gisee ñu ñëw this 2017 ñu ñëw am change of 2017 ñu am change of government dañ bëgg a am démocratie dañ bëgg a amee change of government nu daan Yahya Jammeh di demee bëgguñ ñu réew mi demaat ci direction boobu noonu te few years yu jàllan ni gis nañ yu ñu ñamal yu mel noonu gis nañ ñu fi jàpp gis nañ ay activistes yu ñu jàpp gis nañ ay journalistes ak yeneen yu nga xamante ne am na fi soo foogloo ne mën nañoo dem ba foofu ak léegi jamono ji ni Barrow ñu nga xamante ne sóoraan nañ ko nuñ déggal ñu ñoo waxee dégg nañ fi gis nga docteur Ismaila Ceesay toog na fi wax diaspora bi waxam boobu noonu ak ñeneen yu fi xew am ci biir réew mi ndax yi tamit fooguloo ne suñ si teelut a jóg ñu adresse ko te fii lañ ko mën a jubbante si draft constitution bi ba nga xamante ne lépp lu ñoo def si téere réew mi dina nekk li nga xamante ne di reflect si Gambie man li may wax mooy bu fekkee da nga ne 2024 draft bi dafay how to call again dafay def ni mu nekk dictatorship bëggoon naa nga wax ba yan section moo koy def loolu gis nga dictatorship lu ko indi normally du nekk ci constitution normally comme li nga wax nit yi seen bopp ñoo def nit di la jëy
xam nga comme ku jey ginaar rek instead of nga ne da ngay kokkale ko nga ne so mbir mi loolu la nit ci seen bopp ñooy def dictatorship dictatorship li nga xam ne nit ñi seen bopp ñoo la koy def di moment nga commencé di bàyyi luwaay nag parce que amul benn accountability so lu gën a important mooy accountability of the executive accountability of the parliament and accountability of the judiciary lu xew mooy right now man boo bàyyi xel ci constitution bi li ma def mooy nañ xool different arms of the state which is the legislature which is the executive and also the legislature which is the judiciary ñooy seen doole lan la ci 2024 draft bi wax ndax dafa jël seen doole ndax jëlu ko so comme lu ma di wax ci 2024 draft bi xam nga mu la wax ne 5 people are nominated in the parliament ñoo nekk wax loolu man d'accord ma ci loolu parce que man am fan of casting nominated members I'm not a fan of it parce que mu ngi ci 1996 constitution bi waaw ma ànd ak loi bi waaye nag man d'accord ma nominated member parce que comme la wax di leadership yooyu man d'accord ma ci loolu so léegi loolu kan moo mën a génne loolu parce que bàyyi xel di 2024 draft bi 90% of it in the legislative section bi moo nekk 2024 difference bu fa change mooy lu la ma di wax ni mooy 5 nominated members and also the membership of the 14 from the regional waaye bii daf ko def 7 so all together bi nga am 63 bi nga am almost like 59 those are the major difference and the other one mooy the confirmation of some certain position of the yooyu moo nekk di major thing du fa jógee 5 members the confirmation and also the membership the number of membership mooy the major thing and also the other one mooy soo checkee on the side of the judiciary lan lañ fa defaroon daanaka 95% plus judiciary bi 2020 and 2024 is the same 95% is the same problème bu ñu am on the 2024 draft bi lu ci ëpp doole mooy on the side of the executive mooy power yu ñu jox seen bopp loolu nag power yooyu common sense will tell anybody ne man su ma war a defee loi ne loi pour ma daf ma affecte man lu may arrangé la faa def arrangement boobu nag loolu lu ma la wax mooy arrangement boobu nag parlement du nangu loolu dem lu fa nekk lu ci ëpp doole right now I can tell you parlement du nangu loolu mu dem li ma bëgg a wax sama collègue Madi mooy déedéet non listen moo tax sax moom wana léegi something very important xam nga Madi wana léegi something very important Ramatulaay Madi wana léegi something very important xam nga am nga second reading am nga third reading second reading you need 3/4 of us to say yes third reading also you need 3/4 of us to say yes mënu laa nax ci second reading nax la in third reading possible it's not possible parce que third reading normally 99% of the time dara lu dee change in what we have agreed waaye nag you have your vote to say yes or to say no su fekkee ne yow da nga try to put your idea in the second reading and the idea didn't go through you fight and it don't go through because of you don't have the numbers wait for them at the corner ñu ne safari nga na xaar ko si koof bi loolu la gaay olof Njaay moo wax loolu so bii tam loolu la corner bi mooy koof bi mooy third reading bi su fekkee ne gars yi dañu bañ def loolu te man d'accord naa ci moom lu mu wax ni in terms of the nomination members yi nii in terms of the confirmation I agree with him 100% so da nga gis ne moom lu mooy ragal ci loolu moom he knows me very well and there are a lot of other members of parliament they are not in agreement with those things confirmation of certain position in the government of course it's common sense parce que loo bëgg a def mooy you want to bring a balance in all the 3 arms of the state du mën a bàyyi empower one arm of the state mu ëpp doole ñeneen ñi ëllëg si biir dictatorship fa la day jógee parce que li la neex def li la neex wax so loolu nag waaw so loolu nag jàll bi moom the way it is right now I can guarantee loolu it's not going to happen of course 100% waaw léegi rek la dama bëgg a ñëw si benn point maa ngi ko déglu bu baax a baax mu ngay wax ne xam nga dafa am ñi nga wax ne ñu ne 2024 draft bi dafa lead to dictatorship waaye moom dafa bëgg a daal suñ ko convince nañ ko wax fan la ok man nag nii laa ko waxee ni ma ko waxee mooy 2024 draft constitution bi dafa legitimize dictatorship ni moo legitimize dictatorship mooy jël power bi yëpp jox ko président pour mu nominer cabinet without any confirmation boobu su nekkee su nekkee loolu tax ma ne la man dama refrain waa bi du ma wax ne 2024 du ma wax ne is leading to dictatorship waaye dama wax ne is going to legitimize dictatorship parce que soo ko defee si loi bi léegi xam nga léegi loi la mun naa def so ñu mel ni moom no it's not dictatorship because mu ngi dem according to the constitution waaye fekk ñun constitution ñoo ko legitimize pour mu nekk a dictator pour ñu jokko paa bi mu taana mu daaxa waaw parce que cabinet according to the current 2024 draft mun naa taana cabinet minister mu daaxa la ba pare yu mu warut a explain war na joxe benn explanation loolu moom is dictatorship waaye ni ñu ko legitimize jokko doole boobu def ko nga taana tey mu taana mu nekk ministre ëllëg mu daaxa ma waaye nag loi bi ne mun na maa daaxa waaye du am benn
obligation pour explain why. loolu moo nekkoon si 1997 ba léegi. te moo delluwaat si 2024 bi. ak nga jël inspector general of police. or chief justice nga appoint ko. te mun nga koo faya tamit. at the same time. yow kenn yaa am daaw boobu léegi loolu tam ñu ngi ko legitimize. so loolu tamit it's another form of it's a dictatorship. waaye ñu ngi ko jox loole di ko legitimize. so the 2024 draft. is legitimizing dictatorship. Sure. Wow. moo tax some of these loi yi nga xamante ne ñu ngi koy waaj a amal si wala ñu ngi koy waaj a pass pour mu jàll dañ ko war a xoolaat bu baax a baax because tey mun ngaa nekk MP ëllëg mun ngaa bëgg a nekk président wala mun ngaa bëgg a nekk ministre su ko defee yar bi su la dalee yow yaa ko fuutoon so yooyu noonu nit na ñu xool buñ si xool ne man maa ngi fii wala président bi la àndat wala lii la waaye lan mooy I can fully remember initially si house bi it was either an adjournment bi I think we talked about these things some and I took the floor li ma fa wax mun naa ko remember very well dama blame the cabinet te xam naa suñu cabinet bi they are highly educated people they are intellectuals kenn du wax ne ñoom si ñoom kenn du intellectual so dama ne the cabinet they just play they were just like intellectual dishonesty la ñu def because ñoom kenn daawtu seen intellectual the intelligence ñoom ñu toog jël draft 2024 draft jox Gambia ne jël leen lii that's the highest level of intellectual dishonesty of the cabinet they are all intellectuals. Even you doubt Barrow's intellect. He's intellectual. Of course, yes. From Barrow to the vice president to the last person in the cabinet, they are all doctors and PhDs and all what degree holders. If they can sit, this kind of a draft, they are really intellectually dishonest to the Gambians. Final say bi yéen a amee seen kuy yéen a amee ngeen déglu yéen lan ngeen a def ndax di ngeen pass bill bi ndax di ngeen seet loole jox ko to the public and public input you door a demand that will waste time Madi man I have a different solution that will waste time what is the solution small solution mooy lii which I keep saying this thing when bills come to the parliament normally we refer it to committees for them to interrogate the bill make consultation public consultations bring a report then you in the report to the parliament for us to debate and we agree and it helps a lot in many bills it saves a lot of time because we have a lot of people that are qualified in various sectors my idea is this when it comes we can actually move our own motions internally in the parliament you know what why don't we take it's not a draft constitution. What we receive is a bill. That's why the people. Then they come in a draft. No, what we have is a bill, like any other bill. But this one is one of the most important bills. Now, when you look at the constitution itself, then the Bill of Rights, which is talking about human rights. You have areas dealing with the legislature. You have areas dealing with the judiciary, and you have areas dealing with general, maybe leadership or integrate whatever it is. My idea more if we can work together as members, what we can do is let's divide this document, this bill, into sections, or with the leadership of the Human Rights Committee, for example, and the constitutional matters. You take the lead, you divide the education aspect of the bill, you handle with the education committee. The bill, the part dealing with public finance, you joke of the FPAC to handle. The part dealing with the chapter 4, which is normally the human rights, the Human Rights Committee will take a look at it. Then for them to go out do public consultations in the country, across the country, and then come back with a report. You talk, you decide what to do from there. We will agree to disagree. Why the man have nane gom nane? Tunko defe ay patch. Kuchi neka dem def consultations on the education side. You consult with the educationists in the state. A lot of them. The public finance aspect, they deal with public finance. We have a lot of retirees. Benen funds. I mean, no, consultations is part of our budget. Parliament has a budget to do public consultation. We have that. We already approved that. So, but the only thing is we need to prioritize the other bills because this is one of the most important bills we actually have. We have prioritize the money that is marked for public consultation in the current draft. You spend on that one. In fact, I can tell you, even if you need support outside the parliament, you'll be able to get support. Then you do more public consultation if we wish, and then we come back together and bring our results, and then we agree from that aspect. And I can tell you, it's going to be a process
bu nga xam ne mooy gën a clean te at the same time di nga mën a am lot of information from the Gambia because of suñu waxee ne executive doing consultation fine léegi waaye nag ñun we have the power to make our own consultations and we are not under any string to not do that so ñun we can do our own consultations and come back with our own report and then put all the reports together we said okay lii lañ bëgg and after consulting Gambia and c'est fini. donc man lu ma gis soo dinañ dem ñaari waroo dem na ñaari temps amuñ constitution soo foofu ma ne Gambia dinañ teel a am constitution waaye yëfi constitution tamit foog naa tamit war na nekk a problem to the people. Of course, yes, Uncle Madi. If you take the United States, for example, their constitution, how many 100 years old? Amen. That's what we should do. A constitution should be a dynamic law because it cannot be stagnant at one place. As we change, things change, you amend. You go to UK, they don't even have a written constitution. So why is it that we're putting too much money into the constitution, but it won't work? Uncle accept the small. Concentrate. See constitution. Put your constitution because of 1997 constitution. A lot of things. Gis nga from New York, dictatorship again. So more than niti buka ñu constitution bi nga xamantene at least Gambians yëpp dinañ ci gis seen boppa nguur gi dinañ ci gis seen boppa waaye Gambians dina nekk loi bu nga xamantene dinañu feebo ñun ñëpp du nekk loi parce que réew mënut a dem without loi. But we have a constitution. Yeah. What I'm saying is lima la wax mooy dañ bëgg ñu ameen ko seet yu nga lima la wax ne gis nga 2017 2018 bi yëfi constitution bi ñëw si parlement bi we were divided. am na yeneen yoo xam ne dañ ne ok nañ jël 1997 constitution bi ñu ameen ko ñu am liñ bugga bàyyi ko fa am ñoo ne déedéet let's have an overhaul of everything. yooyu moom yu leen neexoon rek time limit bi ak age limit bi yooyu noonu yooyu lañ njëkk a xool. non du ñooñu sax. yooyu lañ njëkk a xool du ñooñu sax non. fi maa wax let me come. investment of salary yooyu. fi maa wax noonu du loolu sax that is the side of the government. In the parliament Birr was there. Halifa's position was let us not go in for a whole of our constitution. Let's just amend it as we go. It will be less expensive and we'll get what we want. The government then, we are in, this 19 we have amended it several times. Even the parliament itself, we changed, is it section 92? 91.1D. 91.1D. So cross-capite, don't lose a position. So that is because we feel they should change it. The age limit was changed. Don't feel that they change because it because even the budget the budget 150 loolu moo tax maa ngay justify ne mun nañoo bàyyi lii di ko change piecemeal change boobu lu tax mu rapide mu gaaw ba nga xamante ne xam nañ ne loolu interest of seen interest la ak interest government bi change bi gaaw na xam ngeen fu ma la waxal nii let's not say all hopes are lost because we cannot pass this. No. Now, this 50 plus 1 is important. Time limit is important. We can amend those two. As we move on, every year we keep amending until we have a constitution that we want. If we cannot have the whole constitution change at one time as we are now. From like we are at a crossroad. And we are all standing our positions firm. So unless we have give and take, what happened in 2020 will happen again in 2024. Why not? That must be a give and take. See that idea of we divide ourselves, and each particular group or particular committee take a look at a particular section, like the human rights aspect of it, which is very crucial and very important. And in fact, if you look at the human rights aspect of it, exactly. For me, it's one of the key things about this one. Why don't we give it to the Human Rights Committee and Constitutional Matters? The thing dealing with education, we give it to my committee that's handle education, higher or basic. Then the issue dealing with public finance, back up the FPAC to look at. The things dealing with SOEs, you give it to the SOE committee, and the things dealing with gender, back up gender committee, and let everyone go and do consultation across the country. If we prioritize that, our current budget, we have a budget for this consultation and stuff like. We prioritize and say, you know what, we want to do
all these things, but let's go and do more consultations and let's use our own money. If we can do that and come up, I'm 100% certain we can agree on most of these things that we that's agree with that? Because I don't think there's any member of parliament who doesn't want. No, seriously, there's no member of parliament. Kubugut term limit. I've not seen anyone. Gis ma ben member of parliament kubugut 50 plus 1. Gis ma lolu waaw. Nañ rewind clock bi. Okay, nañ ko rewind. Let's rewind the clock and go up to 2020. Bu draft bi ñëwé. All these beautiful ideas are there. Okay, lu sa get xam nga trust bu nekk suñu diggante yéen. Waaw moo fa nekk. Waaw idea bi soo gisee ñëw doon man idea bi I just have this idea a few months ago and I started telling people if I had this idea at the time in 2020 of course I was going to say it, but the 2020 that time I didn't have this kind of idea. But knowing what I know now and then also with all the public I've done internationally, maybe this could be also a solution. But the idea came now. If I knew in 2020 then loolu laa doon wax nañ ko xool ñu def léegi well that time I'm on that idea but idea bi léegi la ñëw so and te bëggoon naa you explore that idea, think about it and then see what we can do. Idea bi discuss nga ko any of some few MPs waaw and they don't have any issue with it. Some few MPs I've discussed and they don't have any issue with them. Yeah. No, for now I cannot take it. I cannot take it now. I guess this has different because I'm not more in 2020. In some committee, we went to Hague, getting ready for this the 2020 draft. But unfortunately, when we came, Barrow and his people were ready to just slaughter it. No, and they were going to kill this bill. Because the thing is, the moment CRC presented their final report to the president, the next minute, two presidential advisors were out in the media. Wow. Ceesay Hon.Alhagie was in the media, saying we will not allow it. And dañu wax ne société dañu wax ne ni amoy fula ni wala sabam bi tala hekda amoy fula kebal if su fekkee ne president advisor mun naa jóg wax loolu am na lim waxtaan ak bossam so therefore Barrow and his cabinet then were just ready to stop the draft. No, I think 2020 one of the key issues mooy some members were adamant that you cannot remove a comma a dot. That's why the problem actually was. No. That is referring to the now, what is coming now. No. Wait. Let me explain. In fact, some remove the dot or a comma came after. No. After the draft was killed. No, that was prior. Okay. Some CSOs even published in newspapers. Published on their Facebook page saying that don't get a comma, don't get a dot. That's why I stood by and kuwa lolu wax diga. I still in parliament. We have the power to exactly. Thank you very much. You have the power to do that. So the thing is, some members were saying that the way it is, that's the way we're going to pass it to the population. Then the population, the danger with that is some members they don't understand the. I think no for now no long that time. Wow. It is not come to us. Exactly. Go straight to the people. So the danger we want to parliament so to scrutinize and make some adjustments and then give it to the public. Give it to the public. But see the danger with that money, population they cannot change. Population, the only thing they can say is yes or no. Approve or disapprove. Wow. So then all the changes, parliament in fact, parliament is the only institution that's allowed to do those kind of things. So more than you know one, parliament will change a comma dot on the draft 2020. Mind you are misleading the population. That's all. That's misleading. That's very wrong to say that. So more like some members are like that's the thing idea they had. But we tried to explain, say no, you have the power. In fact, I stood and say this is a bill like any other bill, but it's one of the most important bills. You can change whatever you want to change. Some of the members they have the time to study the bill well and understand the. Of course, we have the time. All of us have the time. But sometimes they mean some of the MPs they don't understand the bill. moo tax ñu dee ñëw ak ñëw ak seen ideas si ak yooyu. waaye xam nga ñu gis parliament and ñu nekkul expert in everything. Like man, I have no idea in money, budget and things like that. What ngeen committee? Yow parliament of course yes, some of us you don't know it. So you depend on your colleagues. That's normal. You depend on your colleagues. That's normal. All the 53 are not expert in all the areas. No. So when you come to constitution, not all of them are experts in it. So you don't have to blame anybody for that. The interference nga xamantene UN am na ko ci mën ngeen pass bill bi with amendment. No, I said that man I'm disappointed in them and their partners because ñom bala ñoo dem di bind billboards the appeal to the members. Why didn't they come to us direct face to face? You want the billboard to speak to me?
And let the billboard stand there. Speaking for the public. The best contact they could have done was whoever they are supporting, let them support them and come and meet members of parliament face to face and take issues point by point. But just to write this bill was parliamentarians, please pass it with amendment. I said it's either they don't know how this amendment go, or they know it, they just willfully want to play on our intelligence. That billboard cannot speak to me. Personally, I was going to do differently than to do a billboard, like Madi said. In fact, and I said this thing also in 2020. Maybe the CRC, they should have done more consultation with the members of parliament after they do the initial draft. Because, I remember when the FPAC itself, the consultation we had with them, it was not more than 1 hour, the entire process, not more than 1 hour. And then that was it. It's finished. So, I thought, the more consultation we had, the more interface we had at that time, it could have changed a lot. Now, if you put a billboard for me, pass with amendment, which amendment are you talking about? Where? So that interface you do with me. No, you tell me. If you want to really help me, sit with me. Yes. Let's see, and let me tell you exactly what I think. Well, no. For me, no non-government will tell me change this law. Man, I don't accept that. Because this is national. I don't want anyone's interference. Why not? Why? If you ask me, if you ask me, okay, I have a concern in this one. I have a concern here. I have a concern here. Then I'm okay. What can we do to bring that concern together? In fact, what you act as an intermediate, as a referee. And give your reasons. So if Madi says he doesn't accept 5 nominated members, I don't also accept. But there may be another member who will say, no, let's bring nominated members. I accept for every region to have 2 women representatives. I like that idea. But the draft 2020 Formula 1 now 7, 1 from each region. So maybe when we discuss, we can arrive at some conclusion. So for me, the interface was going to be better than to put me on the radio or to put me on the whatever it is. What is that going to do for me? So in fact, some members will not even see the billboard because they don't pass around that area. Because Madi, everybody, because the billboards are in this area. This is my area. Exactly. So for me personally, the interface would have been better. Let's sit down. I will, because I already know the areas I have issue with. And those areas I have issue with, it's not the same area with Madi. Madi most likely maybe he'll be okay with some of them, which is fine. But then he may have some areas, issue with some areas, which I'm not agree, but we can discuss and then come to yan areas nga am issue si area mam issue number 1 if you look at it's both in 2024 and in 2020 the legality of the constitution cannot be challenged in any court of law. I don't accept that. Paski Gambia, somebody should be able to stand and then challenge the process of parliament or challenge the process of IEC at any court. But in the 2020 draft and in the 2024 draft, move for money, the legality of the process can be challenged. Then where can an African government go to challenge if parliament choose not to do the right thing when the bill goes there, or the IEC choose not to do the right thing? Finally, them to lodge a complaint to seek this. Where do we go? So, and I said this, if you remember, in 2020, still now, I have an issue with that. The other one, the judiciary remuneration. Remuneration benefit, you don't put in constitution. You put in separate act of parliament. Separate. Like it defines, we already have the pensions act of 2021 for the entire government. Then you create another one for the parliament. Then you should create another one for the judiciary, but not to put those things in the constitution where you are telling them the salary that they earn when they retire, they're going to continue under salary. I cannot accept that. Yeah. Also, and it's the same reason. So those are some of the things that maybe when we talk to Madi, I don't know whether they agree or not, but I think we can come to a conclusion. You know what? Maybe we need to remove all these things and put it in an act of parliament that would define how the entire retirement of the judiciary will be done, just like we have done in the public service. I think the bill was with us for several months, a lot of consultations, and at the end of it, we were able to agree for the entire civil service. So the one for the parliament, we have done the same thing. We've agreed. Now we need the one for the judiciary. Why can't we should be able to do that. But if you tell me that somebody retired from the judiciary, you continue to earn your salary, I cannot accept that, because we have doctors, we have the army officers, like I said, we have police officers that have sacrificed their life to defend the Gambian population. So for me, I believe that remuneration package in the draft constitution, both 2024 and 2020, it doesn't belong there. It belongs on a separate act of parliament. So these are some of the things that I have issues with still now, and also not to confirm certain people in the government. No, I cannot accept that, because you don't want to give too much power in one arm of the state, because that could also breed
just like what he's saying. Lead can be exactly, yeah. Wow, and then also their budget. You know, Madi, remember the budget? You cannot reduce their budget. Yeah. I mean, come on now. Transparent. Exactly. And secondly, I think society be set. Man foog na government si boppam. Amuñ interest si bi constitution bi. Parce que indi leen 2020 mu crash. So immediately after the 2021 elections, these things should come. Yeah. Then you have enough time We're expecting for all these debates. Now, we cannot do it. Because if we get into 2026, we cannot do it. Cannot do it. So then almost you are in your third year. Why not immediate? In fact, today man one president. Immediate after the election, this will be my first program because that's what I want. Te loolu la campagne. Fooguloo ne Bele daf ko favor noonu loolu moo tax. Ban si? 1997 constitution. ñëpp la favor. 1997 favors everybody. Even the parliamentarians. Forced to pass the post. Wow, is for everybody. No, seriously. Yéen a nekk di liggéey the parliamentarian and the government yéen a nekk di. So I'm on 1997. No, because we don't have the powers. It's the government that should bring the bill, not us. So by 1997, you better phone because of a favor about no, because so much favor members of parliament as well. Yeah. Also, because right now, you muna buy party maneka. That will help. But before, so what if you dah get by election whatever. Parce que loolu da ngeen ko amee. Exactly. Parce que loolu ma ne ko loolu lu leen arrangé yëpp bi ngeen ñëwee. age limit bi salary bi ak jógee sa parti dem feneen ka dara du la si fekk. Da ngeen ko amee mu gaaw if it fails, we should fail in March. Let's continue to amend the 1997 constitution. That's all. No, the fail. Loolu dafa depend si yéen ñi nga xamante ne. No, dafa depend si Madi and his crew. So I'm sure he's going to think about. Not now coaching on. We'll discuss. Discuss. And that's why coming here with GTV is very important. You see now, they bring us together so that we can do our kachan watan. You bring an idea on the table. Why idea bole multi indi dal na doon li nga xamantene du arrange Gambian si la parce que amoon nañ disappointment si 2020 bi so bi bëgguñ see am beneen disappointment léegi xaaral ma sas media let me have SAS media. Media, so let me send platforms. Every media in the Gambia, I'm Bena Bestman, I'm going to tell you, do you want the 2024 constitution or you don't want it? All right. Yes or no? If all the media do that, people call. Okay. You give us your results. That's the opinion of the Gambians. Even we do it at the street, we go for box shop, and we ask people. Make a scientific. The problem with that, most Gambians right now, the 2020 draft, they give you 3. How many? They cannot even give you. That's the issue. Only very few people, Gambians. That's why a lot of sensitization. So, but even intellectuals, I'm talking about. Wow. So if right committee who should say who should say we should be sensitized. No man yéen tam bokk na si seen wareef yi pour yéen tam no civil society yeeg yeneen groupe seeg yooyu noonu war nañ see bokk boole si loxo parce que li Gambian yëpp ñoo ko moom su ko defee ñu am lot of sensitization waxtaan ak askan bi ñu xamal leen ko yéen ñi nga xamante ne yéen ay MP yi suñ leen ooyee si plateforme yi ngeen ñëw waxtaan ak Gambian si wax leen li make them understand ne lii ak lii la because ñeneen yu bari comme yóbbaale moo leen si yóbba ida waaye parlement bi is very good ko la ñu wala ñu ne non nekkul yéen am na ñoo xamante ne dañ leen a oo ñu ne la tey ëllëg dinaa ñëw wala time bi bi yëpp maa ngi si diggante wala lii dinaa ñëw doo leen gis understand nga ñi nga xamante ne information is powerful so and people should have access to information every time surtout ñi nga xamante ne ñooy ñu nekk si cabinet bi or government officials yooyu ñu ñëw waxtaan ak askan bi su ko defee nit yi xam fan la ñuy taxawee ñu bari dañoo bañ because ñu ne suma parti lii la mu ne bëggut na parti lii da ko constitution o mam bete it's not in for the constitution baro mu ne constitution bi la support mu ne maa ngi support constitution bi but xamut lan la bëgg bi entail ak yooyu noonu and I think foofu la amee problème nag foofu problème boobu tamit am nañ ko parce que ñu bari ñu wax ne man 97 moo ma gënal waaye ne ko give me 5 things in the 1997 they cannot give you then ñeneen ñu ne man I prefer the 2020 nga ne ko léegi give me 5 or 10 things in fact that's one of the key things in 2020 ñu ma doon call ne ma you need to trade away
I ask you, give me 3 things why I should throw away. You need to support him, and give me 3 reasons. But most of them, they had an issue. You might take on television, they had an issue to give me. They have an issue. So they just go with the follow. Somebody been something on Facebook, then they go with that. They say, no, go read between the lines. Because Lego, like, you can see a particular section, but the section also has with subsections. So you need to read it together to understand really what this is trying to do. Why do you read section 1 says this, but the section 2, notwithstanding A, B, C, D, and E, and F. So you need to read them together to have a better Sometimes they are related. But sometimes they are interrelated. But allow anybody with them in Facebook, wala lele. You hamantane ñoo wara wax ak public bi first. Suñ waxe ak public bi, then the public will understand. So suñ ko gisee fele at least dinañ am a clue or understanding of the constitution. Fogg na ne lolu tamit. That is the role of the civic education. Yeah. I'm going to come back. Come lima wani rek. If the parliament take the bull by the horn on themselves, if we say the executive did not do their work in terms of decentralization, fine. But then now the ball is in our court. When we have it now, why can we do that? Since they don't want it, they didn't do it, fine. But now that this thing is with us, now executive is why not we take our responsibilities and say, you know what, let's work ourselves and then see if we can design a timetable and get support on our own budget. If we cannot get our own budget, maybe we can have more to support us to do more public consultations and divide this thing into sections so that people can actually understand. The educationists, we face them. The people dealing with the health, we face them. People dealing with the public, they call it again, public finance, we face them. And then see people dealing with the human rights aspect of it. We see them, and then for them there, we can agree and get something really very good. And then we come back together and then do this thing. So for me personally, I think now the ball is in the hands of the parliamentarians for them to do that. But I think the easy way out, I'm sure my brother will think about this one. Why Niti yen lañ nekk di li daal anyway daal now ball is on your court. Te xam naa ne di ngeen vote wisely. Seet luy yóbbu réew mi si kanam ndax te réew mi ñun ñëpp a ko bokkate ku nekk am na sa cër te soo gisee ñu taana leen teg leen fa dañ leen taana ngeen nekk kàddu askan bi boti askan bi noppi askan bi you are the lawmakers so yéen da ngeen am a very important role bu nga xamante ne yéen a ngi koo play ci réew mi te foog naa ne président bi sax mënut a jàll seen kanam without passing through yéen so loolu war ngeen see bàyyi xel naa ñëw si yow su ñëwee si wàllum am na bill bu nga xamante ne mooy si affaire yi loi si ak yooyu noonu jàlloon na si National Assembly bi waaye ba léegi soo xoolee affaire yi loi si dëkk bi fii nii still now ñu ngi am problems loi bi 6 months si advance yi borom kër yi fële ne le ndax loi boobu noonu ñu ngi ko implement. gis nga loolu pour implement loi bi. tegu si kaw mbaga nguur loolu si nit ñi seen bopp la maa ngi luwaas sa kër yaay suma tenant yaay suma landlord ma nekk tenant loi bi génn na léegi ne yow mënuloo yokka more than 5%. loi bi tam wax na ne su fekkee man maa ngi fay 7,000 wàcc si suuf par month laa la war a fay nga jékki-jékki nga ne ma deng maa fay 2 months in advance man nag yow si sa kër ma nangu léegi nga ma laaj waaw maa ngi fii 2 months in advance lan la loi bi implement ko loi bi yëgut la li nga war a def mooy non report ñu génne la non nit ñi lañ dee génne bi sax am na loi génne bi sax am na yoon waaw di report loi bi su fekkee ne mu ne yow 7,000 ngay fay lois benn month nga war a fay borom su la ne fayal 3 months wax ko ne dee loi bi waxul loolu pour man ma nga war a fay every month 7,000 la war a fay mbaa de 6,000 nga ne ko dee loi bi ne every month 6,000 la war a fay mbaa de man 5,000 laa fay nga ne ma jëf ma ñetti weer nga ne ko déedéet loi bi ne man comme ba maa ngi fay 5 loo xam ne mu tut 7,000 par benn weer laa la war a fay bu insisté nga ne ko wax naa loi bi waxul loolu de bu insisté te yow nga bëgg a jaar si yoon bi o ko baax na fay ko nga ne ko jox ma suma receipt nga fay ko si benn saas mu indi la 3 months advance mu jox la receipt boobu si élection demal kaane fi rent tribunal nga ne leen kii suma borom kër gi wax na ma naa fay 3 months te man wax naa ko ne loi bi ne pour man maa ngi fay 6,000 war maa fay dajale dama war a fay every end of month waaye dafa insist waaye nag bëgg naa ko indi court waaye bëgg naa indi with evidence léegi receipt baa ngi nii nañ ko lu loi bi wax nañ ko teg waaye su fekkee ne ngeen maslaa ko foofu tegee noonu after mu dem mu génne la nag nga delluwaat si code bi because yooyu moo de nga delluwaat si code bi nga file an injunction not to do that because nga fi réew mi réew du wala lu ne waaye lu def
so fu jaar ñu seet code bi lan la yow loi bi mën a defal lii yow nga ne doo def loolu nga def si code yi nga dem def li la neex loi bi daf lay daal nga dellu back si code bi so you can have injunction you get there's a lot of things that people but nit ñi ñoo mën a dimbale seen bopp man fekk defu loolu duñ mën a wax ne émission implémenté this December and January I think I have 3 calls ñu ma call to confirm about the law in fact I have to send them may leen loi mu ne fekkee ne da looy fay agut 7,000 then da nga war a fay every month wala sax waaye nag su ko ëppee bokkaloo si fekkee ne business kii la bokkaloo si so loolu la loi bi wax léegi yow fekkee ne nga ne si moom mu ne nga fay nga ne ko non mu ne ma déedéet léegi kon da ngaa génn léegi looy def doo dem ci yoon da nga dem ci yoon loi bi ñëpp la fi nekkal waaye nag bu fekkee da nga expect ne di minister of justice wala di ren tribunal ñooñu duñ mën a def loolu yow sa bopp yaa war a jël sa matuwaay dem ci ren tribunal bi nga ne man nag di la jànkuwaan lii la buñ deful loolu ne leen nekk di blame government ne wa implement ni government cannot enforce that because sa diggante moom la si kër gi la nekka government nekku fa waaye soo demee court defuñ dara nga ne government de implement ko people must go to the courts nañ dem court di test courts yi xaaral ma wax leen benn exemple fii ñi maa déggul te ma seetaan dem leen si court soo leen filee ne seen right dañ ko affect président Barrow jël na fi benn bés mu ne yaakuma daxanaa la yaakuma ne déedéet mënuloo maa daxa mu dem si court xeexuñ dañ dem si court court ne ko président yow yaay président waaye amuloo doole bi yaakuma na delloo place am mu delloo place am ki mu fa teg mu génne ko fa su fekkee code mun naa def loolu président loma yow nga nekk ak keneen sa biir kër gi mu ngi laa def leneen lu ko def noonu mënuloo dem code nga wax ne da ngaa xaar nguur gi implement loi boobu nguur gi mënuñ ko implement da ngeen naa dem si code bi code moo leen du leen fekk si seen kër yi ñu ñëw si budget bi indi woon na coow parlement bi waaw ndaxte balañ ko indi dafa dilee ak yooyu noonu lan ngeen ñu si mën a wax rek waaw xam nga normally loi budget dafa change in 2023 man maa indi woon that amendment ci mooy section 152 1 and 3 pour change ko parce que du gisoon ñu change ko in the parliament di 1997 constitution mu laa wax ne balaa 30 days balaa the end of the year the president through the minister of finance war a prepare budget mooy dépassé réew mi pour at bu ñëw at bu bees bi mu indi ko ci parliament bi so ñun nag dañ doon struggle because of amuñu enough time to do more consultations parce que budget yi Gambia not only for central government am nañ sovereign institutions yu nga xam ne dañ leen a jox xaalis lot of them so léegi boo ko indee budget parliament 30 days before the end of the year nga ne ko we have 2 weeks to do the review and from there the appropriation bill gonna come amuñu woon time moo taxoon ma indi that amendment members of parliament yëpp d'accord ci amendment boobu ñu ne léegi instead nga indi ko 30 days balaa at bi jeex nga indi ko 60 days loolu mu ngi pass last year waaye that time budget bi already budget yi 2024 boobu passé woon na so this year nag what that means is this year the minister of finance dafa war a indi budget bi latest by the 1st of November ok waaw waaye nag tam soo bàyyi xel parliament ministre du mën a indi budget when parliament is not in session so parliament and first announcement dañu announce ne budget bi ñu ngi start parliamentary session on the 1st of November that's what it was announced but later on down the line it was actually changed to the 15th so da nga gis ne parliament session actually started on the 15th so loolu lu mu la wax mooy there was no way the minister of finance could have brought the budget earlier than that so whatever has transpired between the ministry and the parliament the leaders of the parliament loolu man fekkuma fi waaye itam lu ñu mën a understand mooy ne ministre bi lu mu doon mooy dafa am lu mu change pour to increase the salaries of people for 2025 waaye itam loolu moo ko xaloon a delay gars yi d'accord pour change the date bi waaye lu xew mooy the minister could not have brought the budget earlier than the 15th there was no way parce que parliament session started on the 15th so there was no way we can bring it earlier than that parce que you cannot bring the budget when parliament is not in session parce que parliament tam dafa am rules doo mën a toog indi bill when parliament is not in session doo toog nga indi budget when parliament is not in session the only way you can do that mooy nga def nga am certificate of urgency from the president or from some members of parliament can come any time why this one because it's not a bill do qualify to be brought as certificate of urgency because that's referring only to bills in parliament so what transpired mooy it was late while parliament also started their session late kon affaire baa Hon.Madi waaw li nekk foofu rek wax naa ko si debate boobu gis nga li wrong dafa wrong rek mun ngaa joxe all the excuse why the minister acted unconstitutionally
parce que ameen nañ ko daf ko war a indi late na you can give explanation parliament jël nañ waxtaan nañ ñu resolve ko because waxtaan bi tàngoon nañ trop ba ñu suspend sitting bi ñu dem into committees ñu waxtaan say what is the way out because we need the budget as well so solution bi mooy ñu alaat ko mu dem waaw waaye it could have been the other way around because façon bi su amee am na a clause in the constitution bu nga xam ne mën nañoo continuer with the 2024 budget for 4 months ñu regularize ko that could have been done waaye loolu tamit defuñ ko so it was just wrong waaye nag waaw because loolu tax soo ko defoon dafa mel ni ñu nga xam ne dañu waroon a am salary increment for 2025 duñ ko am parce que tamit you are going with the old budget te old budget bi didn't cater for the salary increment bu ñu jox ñeneen waaye nag one minute loolu there is no violation of any right and there was no constitutional violation because we just wanted to increase it because of constitutionality mënuñoo violate the constitution just to satisfy people we can completely explain to the people that this is what government intends to do, to increase. But because we are late, we cannot violate the constitution. We have to go with the 1994 constitution until we regularize. They find what? And they want the increment. Which is true. But this is for the greater good of society. Right now, President B, constitution money therefore am put them meet the people talk twice, minimum of 2. Yes. Lola, President Benno let them. Is that not a violation? Why Benno yon bobu nonu luñ suspend tamit. Mom la explain ni legi can you imagine? Now can you imagine now the president want no I'm going to go 2. We mean we spend maybe not them twice. Why even the one people are complaining about the cost, it's too much. 30 million is too much for president to go around the country. But the country mo la mo def ko wara def ñaari yon ci at minimum. Wow. Why Benno let def? But there's no violation. It's a violation. No. It's a violation. No, it's optional. Because no one could by force the def. No. Optional. Recently, in fact, I was listening to Ceesay Ceesay, Dr. the Minister. Yeah. Nimo explained that them not tour, them not on leave tour, the leave I tour. Three mentioned. So it's more than 2. Exactly. It's more than 2. Because leave big almost like what if tour for example, if there's something in the every day, let's say if something is happening in Kololi, for example, Mohammed delegation they go to Kololi, or something is happening in Kartong, then we go and visit whatever. This is all part. This is all part of the problem. There's no violation. More than 10. So there's no violation. Wow. A lot of people as parliamentarians, naka ngeen gisee loolu noonu because a lot of Gambians lii dañ is a mismanagement or public funds ak yooyu noonu understand nga for me su dee man la te ñu ne they use more than that bu dee man la they use more than that waaye bu dee man la we will still maintain the presence meet the people's store waaye what the president can do reduce the entourage bu fekkee dafa daan dem ak 50 wàññi ko dem mu dem ak 25. No, that will reduce the cost. Honorable, you see the issue. All these companies and orders. They are not paid from government funds. People need to understand that. All these companies, they contribute to give them for toga. Some of us are supporters of the party. But listen. We need to get this. No, you see, Rawatulai. What is important for people to get this perspective very clear? Some ministries, send cost be, then they pay for their own staff that's actually going. Now, okay, of course, from no, different. No, it's a different line. It's a different budget line. No, you see, there are certain people. No, there are certain people. There are certain people you cannot control. I know. The security that's going, you cannot control. Yes. In fact, the president cannot say only 51, they must go. Yes. Now, when the president goes outside the Greater Banjul area, health, agriculture, education, both higher and lower, environment, you know that at least minimum of 7 to 8 ministries would have to go out. And those men, when they go out, they have directors who are responsible for each of the sectors, for example. When you look at education, for example, they have regional directorates. Of course, if they're coming to my area, you expect the regional director to be there. Then you expect the MP to be there. Not really the MP, because of I don't know, I can't even remember the last time. MP is not. Well, what we have to understand more, when Parliament complained about this thing, President used to go for every district in 27, 28. They used to go to every district meeting. Yeah. We change. Let's make it 2 meetings, 2 districts, 1 meeting.
So you see, Until now, and still now more solution. Now this year, Muyoka would have 3 constituency for meeting. So there is a solution. Book Parliament di show pour wako mungo def. Yes. Moi from 1 meeting every constituency, mudem to 2, mudem to 3. The last one here, man, is Opasalum. The other thing you should do now is to reduce the entourage. No, the entourage, like who? Maybe because he has his entourage. He is going to see. So hole, meet the people to order them pour ne make pharmacy, holes and difficulties is but other way around la de because no. One thing we have to understand. President, any country. Look at President, any country. He's the number 1 political office, the number 1 politician. So joge, from them, lungwa. Yep, political. Yes, I agree. Partisan politics. Partisan politics. No, I agree. It's not possible. Why would the people stack more column? Man, UDP tax, they've got to use. NRP tax, they've in your alliance. Why do they tax, they've got to use? Yemen, they've got to use. Independent, they've got to use. Legi, he's going on behalf of all of us. Negel partisan politics, takobor. But the platform, the Sunny here is UDP. They select the people who are going to talk. Oh, yes. Obviously, MPP because why in Banjul, in other places? In Banjul, MPP. Independent MP. Job Bobu, I started job MP. Dabah MPP. Abdullah Njai. If the president, which other platform as a president does it have to talk to the population about the politics? Let's say comme mune su demee si midi people mune sometimes mu ngi sànni xeer mu nga affaire politique wala politique du ko mën a séparer ak président bi kan man partisan politique la bëgg mu génne ko léegi moom ba di opposition as mënuloo ko séparer let us talk about problems people problems yaa ngi dem am nañ problème yi ndox am nañ problème yi courant am nañ problème yi yeneen ak yeneen talk about that tey soo ñëwee xam nga président mooy laas pour wax xam nga nit ñi ñooy toog wax ku nekk waaw ñun am nañ problème waaye nit yu wax noonu dañ leen select Rabalay benn MP moo ko fi yoon ñaani at the end of the day lan moo happen si ban ñaani fele Omar Ceesay moo ko fi kii Omar Ceesay former MP bi GDC trayoon na ko si seen meeting lan la waxoon taxaw wax yëfi problème si nga xamante ne ñooñu ñu ngi koo fees ak yooyu waaye loolu lum liitu li nga ko tontu bi was correct because li nga ko waxoon mooy yéen bu ñu doon vote pour defal yoon yi pour fii da nga ci bañoon a ànd loolu lañ ko waxoon te loolu mooy dëgg am na right mu ne ba léegi ko at least taxawal but if you refuse to vote for a road to be considered here now you go back and I mean what does that mean ñun lu ñoo wax mooy te kos ndaxte réew mi Gambia gis nañ naka la mel nit yi sonn nañ xiif nañ health ak everything education ak yooyu noonu every time ñu ngi brag about yoon loolu dafa war yoon parce que ñun aleeri réew mi ngay jël soo xoolee si budget bi nii luñ war a fay si def is too much yow yaa ko leb soo ko lebee di nga fay ñan ñoo ko leb ku leb fay lu si luñ ko dugal lu nga xamante ne yow soo lebee pour education ndax dugal nañ ko si education University of Gambia ndax dugal nañ ko si University of Gambia now for the past 5-6 years how many millions ñoo fa dugal university how many problem are they facing right now man maa fa am student I know ñaata problème yow problème yi fi xew parce que non protest yi barki de waaye loolu is administrative loolu is administrative bu tax government bi administrative issue la. Who is the vice chancellor? Who is the nakala overall boss of the university? The vice chancellor. Who is the administrative head? Yeah. President Barrow doesn't sign anything for the university in terms of administration. He doesn't sign. The vice chancellor is the administrative head. Mom, ñële yëpp report to him. Ñële they don't report to President Barrow as the chancellor. So then this is an administrative issue. More that the government needs to be as neutral as possible to help bring solution to the university. Administrative issue. Am nañ yëfi boss problem, transport. Am nañ yëfi health. Because during Sen Levy, we don't have a press conference or a press briefing. They list all those things down. Of course. Understand? Still now the problem is not solved.
léegi Ramatulaay you must you are speaking to the right side. He's the chair of the exactly. That's why I'm speaking to him. No, understand. You know lu ñoo wax yow yaa ngi expert xam nga yi fi finance ak yooyu noonu understand nga tey pour ñu code tey président bi comme que mi the people to bi ñëpp nangu nañ ne constitutional right am la because moom si constitution bi understand nga waaye comme nu ko kii waxee sànq ñu wàññi entourage bi seet naka lañ koo defee comme this time comme ni nga ko waxee at least meeting yi at least wàññi nañ ko arrange nañ ko oote nañ to 2 to 3 before muy dem meet the people to dafa oote gox yëpp ñu ñëw ñu waxtaan ak moom ñu seet logistique nga xamante ne moom la ñoo jël soo yooyu noonu gis nga loolu nu mu yombee xam nga loolu yomb na in fact président mën na toog State House de oote waaye bu oote State House ñu ne léegi State House man isa bantaba mais c'est ça bu oote State House ñu ne isa bantaba let him go léegi what's about really I have no issues about ñu ne léegi Mandiago la léegi Poli la léegi Fana Faye la léegi wala Mandiago si mit de people to bi ñaata wax yi nga xamante ne ñaata si mit de people to bi ñaata wax yi nga xamante ne ñaata ting ñoo fi escalate génn fi yu nga xamante ne mu ngi bëgg a indi jafe-jafe si réew parce que soo toogee nga politique bi man ni ngol bëgg a fayñe man ni ngol bëgg a goxaani tula opposition yàlla kabiri jawarale jamano yaa jamee fana naata te man ni nga dingole soo yooyu loo ko indee loolu so léegi da nga gis ne président bi forum bu mun a am pour mun a sànni whatever it is those are the only thing when you meet with the people tell them exactly xam nga fan laa di fay yow si loolu xam nga fan laa utee yow si loolu su fekkee ne président bi parti bi moo sponsor his own tour mu de mun naa def politique ba bot set I have no issue waaye tax bi mu yóbbu UDP tax la NRP tax doy tax independent tax citizen tax boobu is for the people na fa génne politics waaye nag léegi in the constitution nga ne ko you go and meet the people yes but you don't give a clear directive lan la war a def ak fluid it's very clear it's very clear because fi ñu ko jëlee fi ñu ko jëlee su fekkee ne nawet mu ngay bëgg a jot si mainly it's for the farmers it used to be meet the farmers store but it has changed so the name is changed while the focus is still there is the farmers their constraints but when you go talk to the farmer they tell you about their constraints why so leen jàllee fii the first person ñaat lu ngeen koy jëndee feebo yow faama nga déedéet man am gerte bi duñ ko lu ko nguur gi di jëndee feebowul baykat déedéet waaw léegi li ma la bëgg a laaj mooy waaw léegi suñu ne boobu Sénégal wala Guinée Bissau wala Guinée Conakry te ngeen na buñ ko jaay outside déedéet léegi dañ check fu ñu jaar ñu compare parce que gerte gi gouvernement su ko jëndee du daf ko jënd lekk ko daf ko jënd pour dem jaayat ko wala mu dem process whatever it is now let's check suñu neighbors non xoolal rek let's check our neighbors lu ñoo jëndee muy Sénégal muy Guinée Bissau Guinée Conakry ndax ñoo seen prix moo gën a baax prix Gambia moo gën a baax prix Gambia I think we soon price more again so last year and year before last the only time when Senegal price was better was almost like 4 or 5 years ago when Gambia were going to Senegal to sell ñoom the issue is am nañ price bu baax waaye mënuñ koo fay baykat yi suma ko bi I feel this much mo contact gerte bi si bascule bi mënuloo maa fay it's not about mun a fay de méthode bi tamit so waaw foo mu nekk issue bi the method of payment is not about amuñu mën to fay non loolu ku la ko wax mu ngi wax lu ko neex it's not about amuñu mën to pay it's the method of payment like he said am nga méthode bi def non si baykat yaa ngi war a jënd jiw pour bay non waaye def ma tere am suma xaalis non moom la wax loolu li ma dese mooy ne if I part with my groundnut ma delloo suma gerte mun ma am suma xaalis waaye yaa ngi amee xaalis pour man waaye cette méthode bu tax mun ma ko am and when they complain they went back and tell them that to change the method some farmers they say they're okay with that one but there are a lot of farmers you know boo ma arrangé ko man I want cash di nga ñu suñu time ma nekk coopérative so they teach it kas yu waaw da ngeen not waaw dañ doon not nit ñi tam waaw dafa doon not like kaw dafa doon not boobu du passé 3 days boobu du passé 3 days Monday kas bi dafa ñëw over the weekend ba pare ñi soo jëndee 3 days rek sa xaalis dafa jeex am sure right now soo ko laajee weekend xaalis bi ñëw nga fay bu ñu fay waaye soo ko laajee am na collègue yoo xam ne dañ doon daw ak xaalis seko dem am sure am nañu xam xaalis seko ka beta ka samba wo mo so nga ta bari na soo déggee ne loolu am na seko ma ne dañ la ñoo xaalis
previous government ñu dem xaalis yëpp dem ak moom xam na leen anyway waxtu bi dab nañu torop sa man so ko nga metti sa yaga bakele Ceesay ko Ceesay ko dala aña ki mo la sant man ki la sant te ñun ñëpp kenn añaat Njaay ku ndaa yaa ngi jooy waaye nag noonu la ndaxte it's interesting baax na ñu waxtaanee mbiru réew mi teg ko ci yar ak teggin ndaxte after all ñun ñëpp brothers and sisters nañ te lépp lu ñoo def rek dafa war a nice waaye lépp lu ñoo def tamit ñu jiital Gambia loolu dafa nekk lu xam ne dafa important lool buñ dee seet ne man si parti bi laa nekk wala ñun ñi tey soo defee lii nga xamante ne lu waala feebawut Gambian si mu feebu la ëllëg mun ngaa ñàkk a nekk foofu te anytime change of government mun na am ndaxte ki nga xamante ne gisoon nañ fi ki nga xamante ne mooy former président bi gis nañ naka lam fa demee toog na fi 22 years Jawara tati ba léegi gis nañ ñooñu teeñ nañ président Barrow ñëw te anytime mun na fee jógee moom si boppam wax na ko kon lépp lu ñoo def rek nañ si seet Gambien si nañ si seet lu yóbbu réew mi kanam dina am solo lool ma bàyyi la nga tàggatoo rek Madi Ceesay di gërëm suma naataango rek mooy honorable Mbowe waaw moom mu ne aleeroon mu ne ma gërëm ko daal rek ci ni mu nekkee professionnel because honorable Mbowe dëgg la yàgg naa moom depuis 2017 ñu ngi parlement waaye issues su ñëwee on the floor of the National Assembly dama day gis ni moo contributé somebody is really a politician with a different is very honest with his position ba pare fi mu nekk fi mu féetoo moom satisfied nañu foofu mooy di FPAC is a very seasoned somebody in that area te waxtaan bi tamit ni mu demee daal we all spoke our mind ba pare ñu ngi gërëm ñi ñoo seetaan ñi ñoo dégul tamit ne nii rek lañ mun a yóbbu Gambia si kanam nañ indi ñi nga xam ne they are on different opinion taaj leen benn plateforme ñu waxtaan ba pare out there xam naa am na ñoo xam ne supporter honorable Mbowe la am na ñoo xam ne suma supporter lañ waaye gis na ñu ñaar ni ñoo waxtaanee fii issues rek la ñoo indi non issues la ñoo pour am nañ ute si xalaat waaw waaye issues rek la ñoo so ñi nekk dia tamit ñun ñi ñoo seetaan tamit nañ discuss issues let's put personalities aside in the points on the table su ko defee ñu mën a understand because in the overall comme li ma wax rek Gambia bépp politicien bu fi nekk rek the common denominator is the Gambia ñun ñëpp dégg different political parties lañ ak xalaat waaye ñëpp benn Gambia lañ bokk loolu that's the fact moo ñoo unify jërëjëf honorable Mbowe ma bàyyi nga tàggatoo waaw jërëjëf am di am mbégte kontaan rek di gërëm waa kër gi yëpp tam di gërëm ñu ñooy seetaan nga xam ne lii mooy Gambia waxtaan ci njëkk ak teranga man ak Madi yëpp ñun different political parties lañ moo tax toujours dama day wax ne man nga nekk suma supporter man nekk NRP kële nekk UDP bu mu tax du leen mën a jëf lool man su ma jógee Madi fii ni nga dem naan ataaya wala ma dem si këram ma dem añ foofu wala ma ñëw suma kër añ foofu so ñun ñëpp ay xarit lañ soo kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di mën a jëflante di mën a liggéey di mën a waxtaan di def lu nekk yéen ñi nga xam ne yéen ñu toog suñu gannaaw def leen di same thing bu leen nangu politique ñëw di leen xaajale di indi ay enmity surtout ci benn famille bu leen nangu loolu happen parce que ñun jiital ñun dañoo dem ànd di dem naan café together dañoo ànd di naan tii dañoo ànd dem lu nekk ku si amee programme wala xew ñu dem fekkele ko te bokkuñ benn political party so lii mooy wane ne ñun ñëpp ay Gambians lañ moom gis-gisam man su ma gis dafa ute rek te loolu àddina noonu la mel so comme da nga gis ne ku gën ci mbindeef ñun ñëpp xam nañ ñun ay doomi jur whatever moom IDM bi wala efal ñu topp du ñëpp a ko toppoon so kon ñun moom just regular patient rek lañ ay taalibe rek lañ so kon lu nekk lu ñoo def pour Gambie na nekk ci njëkk ak teranga te itam nañ fexe di bañ di réeral nit ñi nañ wax nit ñi di reality nañ la wax ñun lu ñu xalaat ci problème bu ñëw nañ wax nit ñi lan lañ si xalaat waaye nañ try to avoid di réeral nit ñi di leen wax lu nga xam ne moom óor na la óor yàlla sa xol ne loolu nekkul fa óor na óor yàlla ne sa xol loolu amul loolu moo gën a am solo kon jërëjëf anyway appreciate na seen ñëw bi fii nii bu baax a baax réew mi lii la rek ñeen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci bopp réew mi wala yéen a nekk ci su leen nit yi soxlaa ngeen ñëw ñu waxtaan ak yéen ñu leeral yi su ngeen ko waxtaan di bàyyi indi réeroo te réew mi comme ni ma ko dee waxee ñun ñëpp ko bokk ku ne am na si see kon nii la rek di gërëm képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ñu doon seetaan jamono ci si Gambian Talents TV si biir réew mi ak si biti di gërëm suma caméra lady bi ak suma caméraman bi ak Sañang mu nekk si technique bi Binta Ndiaye Matar thank you very much ak Oncle Moussa ak képp ki nga xamante ne rek jàppa nga si programme bi ñu leen a ngeen séntuñu rek next week Tuesday beneen programme ak yeneen nit ñu waxtaanee issues yi su ko defee
xëy na balaa lii dinañ am solution pour ñu solve suñ problème yi for better Gambia. Thank you very much. Thank you. Have a nice. Thank you. Merci beaucoup. Alhagie Madi.